Japón es conocido en todo el mundo como la tierra del sol naciente. Un país donde el futuro y el pasado conviven de una manera única. Por un lado, destacan sus ciudades modernas, llenas de rascacielos, tecnología avanzada, y un ritmo de vida acelerado. Por otro, sobreviven tradiciones milenarias que siguen formando parte de la vida cotidiana, como las ceremonias del té, los templos antiguos, los festivals tradicionales, y el respeto profundo por la naturaleza. Este equilibrio entre modernidad y tradición no surgió por casualidad, y es el resultado de siglos de historia, aislamiento, adaptación y transformación. Durante mucho tiempo, Japón fue una nación cerrada al mundo exterior, lo que le permitió desarrollar una identidad cultural propia, sin una influencia constante a otras potencias. En ese aislamiento, el país perfeccionó sus valores sociales, su estructura comunitaria, y su sentido del orden, elementos que hoy definen a la sociedad japonesa. La geografía también jugó un papel clave en esta evolución. Las montañas, los mares y los paisajes naturales no solo protegieron al país de invasiones, sino que también moldearon la forma de pensar de su gente. La naturaleza fue vista como algo sagrado, digno de respeto y armonía, una idea que se refleja en la arquitectura, el arte y la espiritualidad japonesa. Cuando Japón finalmente se abrió al mundo, no abandonó sus raíces. En lugar de eso, aprendió a integrar influencias extranjeras sin perder su esencia. Esta capacidad de adaptación permitió al país convertirse en una nación moderna, desarrollada y conectada globalmente, sin renunciar a su identidad histórica. Japón es, así, un ejemplo claro de cómo una civilización puede avanzar hacia el futuro, sin olvidar su pasado. La historia de Japón comienza mucho antes de que existiera un estado organizado. Los registros arqueológicos indican que los primeros seres humanos llegaron a las islas japonesas hace aproximadamente 40,000 años, procedentes del continente asiático. Estos grupos pequeños viajaron utilizando rutas marítimas y antiguos puentes de tierra que, en épocas de bajo nivel del mar, conectaban Japón con otras regiones de Asia. Cuando los primeros pobladores llegaron, las islas eran territorios salvajes, cubiertos por densos bosques, montañas escarpadas y largas costas. En este entorno desafiante, las comunidades humanas aprendieron a adaptarse y a sobrevivir utilizando los recursos naturales disponibles. La caza, la pesca y la recolección fueron esenciales al inicio, pero con el tiempo ocurrió un cambio decisivo. El desarrollo de la agricultura, la introducción del cultivo de cereales, frutas y verduras permitió a estas comunidades establecerse de manera permanente. La vida nómada fue reemplazada por aldeas estables, lo que facilitó el crecimiento de la población y el intercambio social. Junto a la agricultura, surgieron nuevas habilidades como la construcción de viviendas con barro y piedra, y la fabricación de herramientas más eficientes. Otro avance fundamental fue la metalurgia. Al principio, se utilizaron herramientas de piedra, pero más adelante se aprendió a trabajar el cobre y el hierro. Esto permitió crear armas, utensilios agrícolas y objetos de uso cotidiano, fortaleciendo el control sobre el territorio y mejorando la organización social. Estos avances marcaron el nacimiento de las primeras comunidades organizadas. A partir de ellas surgieron las bases culturales, económicas y sociales que darían forma a la civilización japonesa y abrirían el camino hacia la formación de los primeros estados. Con el paso del tiempo, las pequeñas aldeas de Japón comenzaron a transformarse en comunidades más organizadas y estructuradas. Hacia el siglo III después de Cristo, en la región sur del archipiélago japonés surgió un poder central que marcaría un punto decisivo en la historia del país. El clan Yamato. Este grupo logró consolidar su autoridad sobre otros clans locales
y centro las bases del primer sistema político unificado de Japón. El poder Yamato no se impuso únicamente por la fuerza militar. También introdujo normas, leyes y una organización más clara del territorio. A través de alianzas, matrimonios estratégicos y acuerdos políticos, su influencia se extendió gradualmente por gran parte del país. Por primera vez, Japón comenzó a funcionar como una entidad unificada bajo una autoridad central. En el centro de este sistema se encontraba la figura del emperador. Su papel iba más allá del liderazgo político. El emperador era considerado una figura sagrada, vinculada directamente con fuerzas divinas. Esta creencia otorgaba legitimidad al poder imperial, y reforzaba la obediencia, y el respeto de la población. Gobernar no era solo un acto administrativo, sino también espiritual. Gracias a este nuevo modelo, la política y la economía empezaron a organizarse de forma más estable. Se fortalecieron las relaciones entre regiones, mejoró la administración de recursos, y surgió un sentimiento de identidad común entre los habitantes de las islas. La idea de pertenecer a un mismo país comenzó a consolidarse. El ascenso del poder Yamato, y la instauración del sistema imperial representaron el verdadero inicio de la historia política de Japón. Este modelo de autoridad central se convertiría en uno de los pilares más duraderos de la civilización japonesa, influyendo en su estructura social y política durante siglos. Una vez que el poder Yamato se consolidó, Japón comenzó a mirar más allá de sus fronteras, y a relacionarse con las grandes civilizaciones de Asia Oriental. Durante este periodo, las influencias más importantes llegaron desde Corea y China, dos regiones con culturas, religiones y sistemas políticos mucho más avanzados en ese momento. Estos contactos marcaron un antes y un después en la evolución del Estado japonés. La primera gran transformación llegó con la introducción del budismo desde Corea en el año 552. Esta nueva religión ofreció una forma distinta de entender la vida, el sufrimiento y la espiritualidad. Rápidamente se construyeron templos, se difundieron enseñanzas religiosas, y el budismo comenzó a integrarse en la vida cotidiana y en la corte imperial. Su influencia no solo fue religiosa, sino también cultural y artística, dando origen a nuevas formas de expresión. Después del budismo, Japón empezó a adoptar elementos del modelo chino. En esa época, China era la potencia más desarrollada de Asia, con un sistema administrativo centralizado, leyes escritas, y una burocracia eficiente. Los gobernantes japoneses comprendieron que, para fortalecer su país, debían aprender de ese modelo. Así surgieron las reformas Taika en el año 645. Estas reformas reorganizaron la administración del Estado, el sistema de tierras y los impuestos, colocando el poder bajo una autoridad central fuerte. La figura del emperador se reforzó, y el gobierno se volvió más disciplinado y estructurado. La combinación del budismo y las influencias chinas permitió que Japón entrara en una nueva etapa de desarrollo político, cultural y social, sentando las bases de su futura grandeza. Después de las reformas Taika, Japón dio un paso decisivo hacia la estabilidad política cuando el emperador Kōmu estableció una capital permanente en el año 794. La nueva capital, Heian-kyo, conocida hoy como Kyoto, marcó el inicio del periodo Heian, una de las etapas culturales más importantes de la historia japonesa. Durante casi 4 siglos, Japón vivió una era de gran refinamiento cultural. La corte imperial se convirtió en el centro de la vida artística y intelectual del país. La poesía, la literatura, la caligrafía, la música y la pintura alcanzaron un nivel excepcional. Surgieron obras literarias clásicas que hoy son consideradas fundamentales para la identidad cultural japonesa. Las familias nobles compiten por destacar no por su fuerza militar,
Sino por su elegancia. Education y sensibilidad artística. La vida en la corte valoraba la belleza, la estética y las emociones, creando una cultura sofisticada y profundamente simbólica. Kyoto se transformó en el corazón cultural de Japón. Sin embargo, este esplendor tuvo un costo. Mientras la corte se concentraba en sus asuntos internos y en el lujo, el control del gobierno sobre las regiones más alejadas comenzó a debilitarse. Las autoridades imperiales perdieron poder real fuera de la capital, dejando espacio para que líderes locales y clanes guerreros asumieran el control. El periodo Heian dio a Japón una identidad cultural rica y duradera, pero también sembró las semillas de futuros conflictos políticos. Esta combinación de belleza cultural y fragilidad política preparó el escenario para el surgimiento de los samuráis y el inicio de una nueva era en la historia del país. Con la pérdida de control de la corte imperial, el poder real comenzó a pesar en manos de los líderes locales. En este contexto surgieron los clanes guerreros, y con ellos la figura del samurái. Estos guerreros no solo protegen territorios, sino que también se convirtieron en la base del nuevo orden político. Dos clanes destacaron por encima de los demás, los Terra y los Minamoto. Ambos luchaban por el control del país, y por influir en la sucesión imperial. Estas tensiones desembocaron en conflictos armados que se extendieron por Japón. El enfrentamiento decisivo llegó en el siglo XII, cuando el clan Minamoto, liderado por Minamoto no Yoritomo, logró imponerse a sus rivals. Tras su victoria, Yoritomo recibió del emperador el título de shogun, convirtiéndose en el líder militar supremo del país. Así nació el Shogunato, un sistema en el que el emperador mantenía su autoridad simbólica, pero el poder real quedaba en manos del gobierno militar. Este cambio transformó profundamente la sociedad japonesa. La lealtad, la disciplina, y el honor se convirtieron en valores centrales, representados por el código samurai. El shogunato marcó el inicio de casi 7 siglos de dominio militar, durante los cuales el equilibrio entre poder central y clanes regionales definiría el rumbo de Japón. A finales del siglo XIII, Japón enfrentó una de las mayores amenazas de su historia. El imperio mongol, liderado por Kublai Khan, buscaba expandir su dominio y exigió que Japón se convirtiera en su vasallo. Ante la negativa japonesa, los mongols prepararon una invasión a gran escala. En 1274, una enorme flota mongola llegó a las costas japonesas. Su ejército contaba con armas avanzadas y una organización militar superior. Aun así, los samuráis japoneses ofrecieron una feroz resistencia. Cuando la batalla parecía incierta, un poderoso tifón destruyó gran parte de la flota invasora. Este fenómeno fue interpretado como una protección divina, y recibió el nombre de kamikaze, o viento divino. 7 años después, en 1281, los mongols intentaron una segunda invasión, en mayor que la primera. Una vez más, un tifón devastador acabó con la flota enemiga. Japón había sobrevivido, pero el costo fue alto. La economía quedó debilitada, y muchos samuráis no recibieron recompensas, lo que generó descontento. Estas invasiones reforzaron el espíritu defensivo del país, y el prestigio de los samuráis, pero también revelaron las limitaciones económicas del shogunato. Fue una lección histórica sobre la guerra, la naturaleza y la fragilidad del poder político. Tras las invasiones mongolas, Japón entró en una etapa de inestabilidad profunda. La autoridad central se debilitó y los señores feudales, conocidos como daimios, comenzaron a luchar entre sí por el control del territorio. Este periodo es conocido como el Sengoku Jidai, o la era de los estados en guerra. Durante esta época, el país estuvo marcado por conflictos constantes, alianzas cambiantes y traiciones.
Cada region tenía su propio ejército, y sus propios intereses. La población civil sufrió las consecuencias de una guerra casi permanente. En medio de este caos, en 1543 llegaron comerciantes portugueses a Japón. Con ellos trajeron armas de fuego, especialmente los mostes, que transformaron por completo la forma de hacer la guerra. Un ejército pequeño, bien armado, podía derrotar a fuerzas mayores. Además de la tecnología militar, los europeos introdujeron el cristianismo. Algunos daimios adoptaron esta religión para fortalecer sus relaciones comerciales y militares con Occidente. La influencia extranjera se convirtió en un nuevo factor de poder. El periodo Sengoku fue una etapa de destrucción, pero también de transformación. La combinación de guerra interna y tecnología europea cambió el equilibrio del poder, y preparó el terreno para la futura unificación de Japón bajo líderes fuertes. En medio del caos del periodo Sengoku, surgieron líderes decididos a unificar Japón. El primero fue Oda Nobunaga, un estratega brillante que utilizó armas europeas y tácticas modernas para derrotar sus enemigos. Aunque no adoptó el cristianismo, mantuvo relaciones con comerciantes europeos para fortalecer su poder. Tras su muerte, su sucesor Toyotomi Hideyoshi continuó el proceso de unificación. Proveniente de orígenes humildes, Hideyoshi logró someter a los daimios y establecer una autoridad central fuerte. Implementó políticas para controlar a los señores feudales y estabilizar el país. Finalmente, Tokugawa Ieyasu consolidó el poder tras vencer a sus rivals en la batalla de Sekigahara. En 1603 fue nombrado shogun y fundó el Shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón durante más de 2 siglos. Bajo este sistema, Japón alcanzó una paz duradera, estabilidad política y crecimiento económico. La unificación marcó el fin de las guerras internas y el inicio de una nueva era que prepararía al país para su futura transformación moderna. El periodo Edo marcó una etapa única en la historia de Japón. Bajo el Shogunato Tokugawa, el país alcanzó una paz y estabilidad que no había sido posible durante los siglos de guerras internas. Sin embargo, esta estabilidad tuvo un costo. Japón permaneció prácticamente aislado del resto del mundo durante más de 200 años bajo la política de Sakoku. El comercio se limitó estrictamente a China y Corea, mientras que con Europa solo los holandeses podían intercambiar bienes bajo condiciones muy controladas. Además, el cristianismo fue prohibido, y ese impidió que los japoneses viajaran al extranjero. Este aislamiento permitió que la sociedad japonesa se desarrollara de manera interna. La economía prosperó gracias a la agricultura, el comercio y las artesanías. Las ciudades crecieron, la educación y la cultura florecieron, y la vida urbana alcanzó niveles de sofisticación sin precedentes. La literatura, el teatro, la pintura, y otras expresiones artísticas alcanzaron un alto nivel de refinamiento, creando una identidad cultural sólida que perduraría hasta la actualidad. El aislamiento terminó abruptamente en 1853 cuando la flota del Comodoro estadounidense Matthew Perry llegó a la bahía de Edo, obligando a Japón a abrir sus puertos al comercio internacional. Esta intervención marcó el inicio de una transformación profunda. La Restauración Meiji devolvió el poder al emperador, y Japón inició un proceso de modernización acelerada. Se construyeron ferrocarriles, líneas telegráficas, sistemas educativos modernos, y se reformaron el ejército, y la administración siguiendo modelos occidentales. Gracias a esta apertura, Japón logró combinar sus tradiciones con la tecnología y las ideas extranjeras, convirtiéndose en una nación industrializada, militarmente poderosa y competitiva a nivel global. Así, el país pasó de un largo aislamiento a ser una de las principales potencias del mundo, demostrando la capacidad de adaptación y resiliencia de su pueblo.